다 개화를 위해서 장미꽃이 지면 바로 잘라줘야 되는데요. 여기 보면 하나, 둘, 세 개 잎이 있고 그 밑에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개 잎이 있잖아요. 근데 바로 거기를 잘라주면 나중에 줄기가 다시 자라면서 꽃이 너무 위로 가고 그 다음에 처지게 돼 있거든요. 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개에서 바로 자를 필요가 없고요. 밑에 줄기를 한번 보고 여기 보면은 상당히 길죠. 한 마디, 두 마디, 세 마디, 네 마디, 다섯 마디, 다섯 마디에서 꽃이 폈어요. 그러면은 저 같으면은 바깥쪽으로 향하는 것 중에 좀 아래쪽 이렇게 잘라주면은 좀 짱짱하게 피겠죠. Sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I feel broken, glad you came, glad you came. I was lost till I fell in your eyes, had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time before we go. Will you stay with me, never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came.